ഇല്ലല്ലോ, അതിരിക്കില്ല, അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ. 745 ആണ്. അത് ഇവിടെ വല്ല എടുത്ത് വീക്കി ചെറുതായി. അത് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ഇരി കിട്ടും. ഇവിടെ വല്ല എടുത്ത് അത് ഇവിടെ തന്നെ ഇത് പോയാണ്ടാണ് സ്ട്രീം ആവുന്നില്ലേ? സ്ട്രീം ആവണല്ലോ, അത് സ്ട്രീം 7:45 ഉള്ള ഇതിനാണോ വെച്ചാൽ ടൈമിങ് സ്കെഡ്യൂൾ കിട്ടേ, മനസ്സിലായോ? 7:45 ടൈം മാറ്റപ്പോ സ്ട്രീം അങ്ങനെയാണ്. ടൈം വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുമോ? ടൈം മാറ്റി ടൈം ടൈം അക്കോർഡിംഗ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അതൊരു സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. എൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കണേ, ഞാൻ
പോണതിൻ്റെ പോട്ട് കുഴപ്പമില്ല. Good morning to everyone present here and those joining us online. On behalf of the Department of Civil Engineering, St. Nicholas Institute for Science and Technology, Trivandrum, in association with Kampilu Shalom Research Institute, West Point, Trivandrum, I warmly welcome you all to this national seminar on Vastu Sastri and modern architecture, a debate between profession and the right of techniques. This seminar aims to integrate the timeless principles of Vastu Sastri with the evolving perspectives of modern architecture, fostering meaningful dialogue between tradition and innovation. We now begin the program with a prayer, seeking divine blessings for successful conduct of the seminar. I invite the civil engineering students to enter the prayer song. I now invite Dr. Vastu Sastri, Founder Trustee, Kampilu Shalom, to deliver the welcome address. നീക്ക് നോക്കാം എനിക്കെന്തോ स्मृति पुराणानाम् आलयं कर्णालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं
research in Indian wisdom, and St. Thomas Institute for Science and Technology. It is my profound pleasure and privilege to welcome everyone to the seminar on bridging tradition and modernity in Indian architecture to our students. Let me extend a special welcome to our most distinguished and honored guest, Professor Vastu Sastri. He is the Honorable Vice Chancellor of Central Sanskrit University, New Delhi, and he is also the head of the National Advisory Board of Bangladesh. He will join us soon in online. He was the former Vice Chancellor of Guru Vastu Sastri University, Maharashtra, and also the Gondwana University, Maharashtra, and Karnataka Sanskrit University. He served as Vice Chancellor for 3 universities. Professor Varakedi is a visionary leader whose work spans from deep philosophical research in Naya to modern application in computational linguistics, making significant administrative and policy contributions to the SAP and Indian knowledge system. His august presence affirms the national importance for this district. We look forward to hearing his words of wisdom, and let us all welcome Professor Srinivasa Varakedi, who will be joining shortly from Indonesia. Let me also welcome another distinguished professor, Dr. Ashadada Tambulan, a renowned educationalist and former principal of College of Engineering in Trivandrum. She holds the first PhD in architecture from Kerala, of course from Kerala University, for her thesis on traditional residential forms of Malabar. Her book on Tiruvandavaram, a monograph of heritage buildings, is a very popular and reference book for many educational institutions across India. She has been actively involved in several prestigious architectural projects, conducted extensive research on traditional architecture, and presented papers at national and international forums. We are very fortunate to have such an eminent scholar to inaugurate this seminar. On behalf of all present here, let me welcome you, madam. Let me also welcome Professor Murli Madhavan, the Managing Trustee and the Director-in-Chief of Bangladesh, who is presiding over today's inaugural session. He is a former professor at the Central Sanskrit University and Sri Shankaracharya University of Sanskrit Academy. He is a recipient of President's Award for his excellent academic and research work on the Indian knowledge system, and is also a visionary behind this Kandalur Shala. As you know, the Kandalur Shala served as a leading university of the ancient continent for several centuries, from 4th BC to 8th century AD, and had its main campus at Vaishara, Tiruvandrum. There is a temple nearby, it is called Kandalur Shala. It had 34 departments and 64 study centers, starting from Vedic literature, Darshana systems, material science like chemistry, physics, biology, mathematics, Veda Ganita, astrology, Vastu Vidya, both civil engineering and mechanical engineering, Ayurveda, finance, theatre studies, social science, and ship technology. The revival process of Kandalur Shala under the able leadership of Professor Murli Madhavan started in the year 2020. Let us all welcome
Professor Murthy Madhavan to preside over you. Bandulu Shala is very happy to associate with St. Thomas Institute for Science and Technology, which is established in 2010 by the Matoma Church Institution Society. A well-known pioneer in education since 1966, which imparts high-quality education, training, and values to students from all divisions of the society. Let me welcome our principal, Dr. A.G. Matthew, and also the Priya Jacob, head of distribution, who took very keen initiative to organize this ceremony. We have another outstanding scholar, Professor Balagopala Prabhu. He is a former professor of NIT Calicut and an eminent scholar in Vastu Sastri, who will deliver the keynote address titled Bridging Tradition and Modernity in Indian Architecture through Vastu Sastri. He will be joining online from Calicut. Let's welcome Professor Balagopala. We also acknowledge the presence and participation of Professor Unikrishnan K, who was the Assistant Director of Bandulu Shala and former Principal of the Science College, Tuvan. And also Professor M.E. Nadeshan. He is a member of Bharatiya Bhaksha Samiti, Government of India, and he is also a former member of the Indian Review Board. Dr. C.S. Unikrishnan, President of Kerala Vastu Vidya Academy, he is a retired professor of Sri Sankaracharya University of Science. And also Dr. S. Radhakrishnan, Assistant Professor of Sri Sankaracharya University. They are all coming in the technical session in the afternoon. We also welcome Sri Prashant Narayan Nambudiri, an eminent Vastu scholar from Cochin Devasam. And Professor P.D. Ramanmurthy, he is an eminent scholar. He is a UGC adjunct professor of Sri Sankaracharya University for Sanskrit. He is also the former principal of the Pattambi Sanskrit College and he is the director of the Kanipur University, very famous Vastu Vidya scholar, Manipayu family. They have a Gandhashala. He is presently holding a director of Manipayu Gandhashala. As well as there are so many esteemed architects, researchers, and faculties and students present here. On behalf of Bandulu Shala and St. Thomas Institute, let me welcome you all to this ceremony. We have gathered today to initiate a crucial dialogue on integrating the profound knowledge of Vastu Sastra into contemporary architectural practice and modern development. This seminar is a very key step in the Institute mission to unearth the hidden treasures of ancient Sanskrit knowledge and translate it into a regenerate modern system. Over the next few hours, we will have the opportunity to delve into fundamental sources of indigenous knowledge, decode Sanskrit dust, study archaeological monuments, analyze vernacular traditions, and document the vital hereditary skill of our traditional craftsmen. This event is not just a discussion, it is a vital platform for developing an action plan to preserve the knowledge base and integrate into modern practice. So thank you once again for joining us in the crucial phase of Bandulu Shala's journey. Thank you. Thank
Thank you, sir, for your warm and inspiring welcome. Now I request Professor P.C. Goldie Magaman, sir, Managing Trustee, Director-in-Chief, Kandalu Shala Research Institute for Higher Learning Ancient Indian Wisdom, Thiruvananthapuram, to deliver the presidential address. Most respected Professor who is the inaugurator of this great academic event. See, Professor who is the former professor of NIT, Harriet, who is delivering the keynote address today in this August assembly of scholars. Dr. Pradeep Jyoti, the trustee, founder trustee of Vastu Sastri. Professor Matthew, the principal of this great institute, named after St. Thomas, the great saint, and Professor Srinivasa Vakkidi, where the opening visible in the screen, the learned Vice Chancellor of Central Sanskrit University, who is the champion of our all Sanskrit projects and the nodal officer of the Sanskrit projects of Government of India, who is a scholar both traditional and in modern way, who is the chief guest of the today's program. Our head of the department here, Dr. Priya, Dr. Aru, other the faculty members of this great institute, beloved students, I welcome one and all to this great academic event organized jointly by St. Thomas Institute and also Kandalu Shala, the Research Institute for Ancient Indian Wisdom, established in Thiruvananthapuram near Westport. It gives me immense pleasure to stand before you as the chair of this session, and also to become instrumental for the organization of this great attempt, perhaps the first one, to bridge the tradition and modernity. Our tradition of architecture, which is generally called Vastu Vidya. Even though Vastu Vidya is not simply architecture, it is a Professor Ajalada is that. You can hear from the very horse's mouth. She will be explaining all those things to you. It is just like the word dharma. Dharma you cannot define simply in a simple way. It embraces everything. Like that Vastu Vidya, it embraces everything, both physical and spiritual. So such a topic we are going to discuss here. This is one of the main agendas, academic agendas of the Government of India and also
Central Sanskrit University and of Shala that we have to bridge the tradition and modernity. There should be a continuity of tradition. And our students should know what is our great tradition regarding our ancient Indian wisdom, the knowledge in several shastras, the health science like Ayurveda, and so many other Ganita and so many other branches of knowledge are being taken very seriously. Seriously means for the 2 decades, for the 2 centuries, we were not very much serious about that. Now we are serious about it, to know our tradition, to understand how to connect technically and how we can imbibe. We cannot take directly all the principles of Vastu India to our modern things. But we may get several insights, several new ideas, several ample room for research in modern architecture. You know, it is a wonder in India, wherever you go, to Konark temple or there are so many names to behold. Wherever you go, you see the great wonder of the great architectural know-how of India. And that was something very special. But now all these things are lost. Professor Ashanda was telling when we were sitting in the principal's room that there is nobody knows these things. These technical aspects of different shastras, not only in Vastu Vidya, in different shastras. They don't know how to interpret these technical words. It is purely Sanskrit. So, we have only a few scholars living now who are competent in addressing this issue in total, authoritatively. We have to serve as scholars, and our modern engineers also, those who are well versed in modern engineering studies, whether it is civil or mechanical, whatever it may be, they should sit face to face, and there should be some face to face dialogue in between these two groups. Because the traditional Sanskrit Vastu Vidya Pandits, scholars, they may not be knowing English and other modern subjects, modern engineering and other things. And equally, the modern scholars, they may not be knowing Sanskrit. So there should be a dialogue which we need on what footing. So such programs we are organizing, and Honorable Shara has done several colloquiums and seminars, workshops like that in the previous 3 years. Internationally, not only at national level, several programs we have conducted at international level. Everything has been documented. Everything, the discussions are available in YouTube of Kanpur Stala. You can go to hundreds of videos, you can see everything has been documented from the day one. So, these are the programs, and all these programs we get regularly the support, wholehearted support from Central Sanskrit University, Government of India, and also from Government of Kenya. So, this is the right time. This is the right time to hit the iron when iron is full hot. If it is full hot, if you hit it, the expected shape will come. Once it is become cold, even if you hit it, you will get pain here, nothing will be coming out.
no other benefits you will get. So when iron is fully hot, at that time you have to heat it. And this is the right time for us to do something very seriously in this field of study. So Vastu Vidya, and when I discussed with Dr. Matthew, your beloved principal, he has a great vision about it. So I am very, actually I was wonderstruck, so to say, because whenever we approach several colleges, they think that what is the use of all these things? We are conducting regular hours and teaching hours and projects and other works like that. And that is only a classroom. You have to make the students free from the classroom, go outside and see what is the world and what is our tradition and what is we have in our treasure, old treasure, the ancient wisdom of India. That you have to make them familiar with. And for that, I think Dr. Matthew has given a great support and cooperation in this affair. And this is not the only one. This is only a single beginning. This will be a single beginning, and we will continuously conduct programs, workshops and seminars and like that. Scholars in these both areas, mostly people like Professor Asharada and other scholars, such as scholars, those who are available, those who are mostly acquainted and familiar with both disciplines, traditional and modern, both. Such people we want to bring to a same platform and have discussions. And just now we have discussed that we should have, we have very young teachers here, those who can contribute to these areas in what we call substantially. Such the cooperation of such teachers, we should arrange a colloquium immediately. We have to ask for some financial assistance to the government of India, and Central University is the nodal agency for that. So we will ask them. I was more than 30 years I worked in Central Sastri University as a professor and head of the department, and I know the system and other things, how to approach them and how to get financial assistance and academic advice from great scholars like the Vice Chancellor Srinivas Parvedi, whom you saw in the screen. Such scholars are in the world in India, in the head of affairs of several universities. They are ready to work, they are ready to support. But people should have to take up these projects and go ahead. We can have publications, we can have several workshops and seminars, and even this colloquium. This colloquium will be the basic program where we will have what we call the real scholars in the field. We have invited such people not only from Kerala, from all over India. Several scholars are available, those who have done very great contribution in the field, in the form of writing commentaries to our Vastu Sastri text, original text, like Samanagana Sutra, like Mayamata, like Manishwaraya Chandrika, like Shilparatna, such great monumental works in India on architecture. And our students will benefit because they can, very easily they can trace out an area where they can do some what we call unique research. Unique research they can do because these are unexplored. Only tip of the iceberg is visible now. The treasure which has been hidden, buried in what we call buried in oblivion, so to say. Buried in oblivion. Such great knowledge is there. The only thing is that you know engineering, so you are the students of engineering. So the subject is same. The only thing is that how our ancestors, our great rishis and scholars and acharyas, they have contributed to this field. And what are the unique aspects of those things? What are the
specialties of it and how we can use it very, what you call it, very akin to the modern society, what is needed in the society. In that way, very easily the student community, especially the researchers, they can search topics in Vastu Vidya text. And you know, Vastu Vidya is very much connected with Ganita. You know it very well. And Ganita, you know that Kerala's contribution to Ganita, mathematics, is so large. You would have heard about Santamagrama Madhava. Now his name is coming up. Santamagrama Madhava. Nilakanta Somayadi, another great mathematician of India. See, you know, Indian contribution in the field of mathematics, if you take it, if you assess it, 75% of the contribution is from Kerala. 75% is from Kerala. So, the young students, those who are working in these areas, they are benefited. They are getting a vast area, which is what we say that it is fresh and not revealed or unveiled by anyone. Such areas you will get for research. So I request the young teachers and also our beloved students to take up this issue very seriously. You can be proud of that you are going to study something what is our tradition, that is needed, very essentially it is needed. But at the same time, you are going to be benefited, that you are going to discover, you are going to unearth, so to say, some very new, very fresh ideas from our vast tradition, knowledge and tradition. So, under the canopy of Indian knowledge system, this is a very big, that is why I call it canopy. Under that, you will get several disciplines, which are, you may feel that they are not closely related. But one it is sure that once you get acquainted with one subject deeply, you will find the Andardhara, what we say in Malayalam and Sanskrit, the interrelationship between these disciplines. And you will get new insights in those areas. So, it is a matter of happiness that we could, it's a matter of pride, so rather that we could organize such a great program. And this program is only a prologue. Prologue means Nandi, a simple beginning. And we will do very serious endeavors, organize very serious what we call interference in this field, and with the help of great scholars all over India, and they are always at it. Andhra, we have a great canvas at international level. A group of scholars are working in this area. Yesterday, Professor Ravindra Chakravarti was there in Kerala University, the great philosopher and great Indian Darshanika, whom I know very well for several decades. We were together, and he is the first man to inaugurate our great lecture series on Shastras of Kandavashala. So he is in Honolulu University in USA. A great philosopher. The world is respecting him in that way. And such scholars, they are behind us. And they are giving sufficient encouragement and support. And institutions like Central Sanskrit University and Government of India and several Ayush Department and Cultural Department and so many other departments of Government of India, they are ready to support you. The only thing is that you have to take it in the right way and do things academically. We should be 7% academic. And how we can bring out good results out of that. That should be our agenda. And with these observations, I like to remain. And we are happy that Professor Asharata
Chandran is here, and our Kanur Shala, we are planning to organize some courses in Vastu Sastri. It should be a humble beginning, but we will do it very seriously, and under the leadership of Professor Ashalada Tandura and Professor Balagomala Prabhu, the professor who is going to deliver keynote address today, the great professor of NIT Calicut. He will be appearing in the screen shortly. And such people, he is the man who prepared the syllabus. Professor Balagomala Prabhu has prepared the syllabus, a diploma course for engineering students. After graduating the engineering, civil engineering and other things, even mechanical engineering, they can come directly for Vastu Sastri, our traditional ancient Indian architecture. MTR, it is called MTR, and that diploma course, if you study, you will be preferred, or you will get preference in all of job opportunities. That is the job, that is the one physical advantage of it. But your scholarship, that is something very different. Apart from your professional achievements and what we call the monetary benefits. Apart from that, you will be happy that you are studying a subject in a very what we call modern way, very effectively, which will give directly what we call all-round what we call life assistance to the society as a whole, and there your happiness is to be counted in that way. And with these observations, I beg to remain once more. I will tell you that such courses will come where we can jointly do several, organize several programs, not only seminars and other things. Apart from that, some short-term in the new education system, there are chances, ample opportunities are there to frame different courses in a program. You can have several programs, and in your program, now degree and post-degree and honors programs, and the courses there, several courses are there. The courses will be, one can be offered by Kanur Shala. Your students can come to Kanur Shala and study under great scholars like Professor Ashalada and such people, and they will be well acquainted with these areas. So in that way, it will be mutually, it will be benefited, and in Gita there is a saying, Parasparam Amayanta Shraya Paramavapse. The Sanskrit expression, it means that help each other and reach the ultimate goal. With these observations, I beg to remain. I thank you one and all for your patient hearing and also a beautiful cooperation from these camps. Thank you. Thank you, sir, for your valuable presidential remarks. It's our great honor to welcome the chief guest of today's program, Professor Srinivasa Karthik, sir, Honorable Vice Chancellor, Central Scientific University, New Delhi, who joins us online. Welcome, sir.
Still, we are not getting this one. Okay. So from there, not getting it solved. Okay. Namaste. Namaste to one another. Respected Professor Dilipata, respected Professor Malgopal P.S. Prabhu, respected Professor Asha Lata Thakur, many other distinguished guests and scholars assembled here. I hope I am audible. Yes. So in order to pop the echo, we should use only one device. Please switch off another device so that echo will not go. Only one device. One device Use only one device. Like an close it. So, yeah. So I'm happy to be part of the program organized by the Department of Civil Engineering in St. Thomas Institute of Science and Technology in association with Nantaguru Shala Research Institute on Vastu Sastri and modern architecture. So this is a unique subject. I am not a scholar. This is not my area of research. However, this is an area which interests me to see the good collaboration and collaboration between the two disciplines. One is very modern discipline and the other one is very ancient Indian which is one of the ancient Indian sciences, Vastu Vidya. There is a great tradition of Vastu Vidya in our Bharat. We have more than 3,000 years history of understanding of Vastu Vidya. Echo, right? Yes. What? Echo? Huh? No echo. Okay. So today we need to, when we want to study the current architecture, we need to combine with our Vastu Vidya. Why? Vastu is not merely an architectural method. It is a cosmo-ecological philosophy. Today, the architecture has gone to different dimensions. The Vastu has a long history of offering science and philosophy. In Maharashtra, it is said that Vastu Sastri, the properly designed space leads to collective well-being. Basically, we want to create a space. When we construct a home or when we construct a building, it is not to curtail the space, but it is to create the space. A space which gives us explore our
architecture is not a technical craft alone. It is a samskara. It is a refinement. We are refining the space where the architecture properly aligns the built world with the cosmos order. Basically, we are making alignment with the nature. So, by building something, we should not harm the cosmos alignment. So, in order to understand the cosmic energy and the structure of the building, we need to understand the three concepts. One, Purusha, Prakriti, and Panchabhutas. So, we need to understand the nature of the human being and his interests, and the Prakriti, basically environment, and the Panchabhutas, five elements that we know. Ultimately, the energy flows all these basic, one is the user, the other one is the system, the Panchabhutas are the elements. This integrated vision is precisely what modern architecture now needs. It should be human-centric, sustainable, and ecologically acute design. Today, our modern students of architecture are concerned with the design. The Vastu is not just design. It is beyond the design. It is a philosophy. It is a science. It is science of energy. It is understanding the alignment between all the between Panchabhutas and Prakriti. Therefore, the classical Vastu has to be understood in three terms. One is science of space. You need to understand Desha, the orientation, topography, light, the climate conditions. Based on this, we need to create the space. Most of the times we create the buildings, we create the walls. We should not create the wall, we should create the space. So understanding space is one of the fundamental ideas of art. The second idea is the science of form, rupa. So the word is created, it is created with naam and rupa. Rupa is form, basically it is vinyasa. So understanding the measure, understanding the structure, understanding the vinyasa is one of the important aspects of Vastu. So it has, all the rules of Vastu are emphasized with the harmony, balance and rhythm. This aligns with the contemporary concern for proportion and visual coherence. The third important aspect of Vastu is sense of function, prayojan. Ultimately, we are human beings, we want to live. We are concerned with our safety. We are concerned with our security. Spaces were assigned purpose with the sensitivity to human behavior. The modern equivalent of this term is functionalism. Form allows to function, which Vastu had affiliated in the early days of 3,000 years back. So, in order to understand these very basic foundational principles of Vastu Vidya, we need to consult our ancient texts. When we go through the Vedic texts, we may find very scattered ideas. If we consult the works of Vastu Vidya, for example, is the Varana Sutta. Today, we are moving towards Samara, basically
kind of bond. Bond at home, bond in the society, bond within the nations. So in order to avoid this samara, we need to consult samara. Samara does not mean war. Samara means devas. Samara means manushya, basically equal thing. The word that is created for human being is discussed in Samara. This is from the basic text of Vastu Vidya. When we consider these works, we will understand the value of the space, value of the function of the buildings, and value of the wall. So today, the architecture is basically concerning with the form and design. We need to, in one way, transcend this idea. Once we transcend this idea of form and design, we will reach out to the space and energies. Basically, Vastu Vidya is concerned with the energies that flow in the nature. How the energies are flowing in different places. Because nature, according to us, is created with a link that some energies flow into some direction. Considering all these things, we need to combine the modern technological state of art, architecture, technology, and Vastu Vidya. Because India is a nation where we have the belief sets in the society, and it may sound like these beliefs are beliefs, but we have a great history of civilization. In our civilization, people lived happily. They constructed great temples. They constructed great homes. Even I have been associated many places in Kerala where the houses built 300, 400 years ago are still very live and they are used and people live happily. So with that aspect, we need to really look back in our history and the senses of our Vastu Vidya. It is not just a philosophy, it is a science. Considering these facts, Vastu Vidya should be in modern architecture. Modern architecture has evolved to the basis rationalism, minimalism, and sustainability today is design. We need to add some other aspects like energy flow, direction, space. With all these new ideas from Vastu Vidya, the modern architecture will be more efficient and effective. With these ideas, I really appreciate the efforts made by Ruth Tana, Mr. Puri and others who have taken up a lot of efforts to revive the tradition in Kerala. And Kerala, of course, is a land of ideas, land of convergences of ancient Indian knowledge and economy. I wish you all the best. Thank you very much. Thanks for inviting me. We will continue to work. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Now I invite the dignitaries of the dais to proceed with the lighting of the lamp, signifying the illumination of knowledge and wisdom.
Hello. Good morning, everybody. Respected Chief Guest, Professor Srinivas Raketi, who is the Vice Chancellor of Central Sanskrit University. Professor Asharata Tabran Madam, who is the former principal of GEC Trivandrum as well as CET. Then Professor Kodiralan sir, Balavapu sir, Professor Balavapu sir, who is the former professor of NIT Calicut, as well as Dr. Pradeep Jyoti sir, all the teaching and non-teaching faculties, supporting staff here, and all the students who are present here from the Civil Engineering Department, as well as our special guest, Mr. Anup from Nantapur Sada. On behalf of the institution, St. Thomas Institute for Science and Technology, I welcome wholeheartedly all of you to this one-day seminar, national seminar on Vastu Sastri and modern architecture, debate on flexibility, perfection and variety of techniques. I am very thankful that all these eminent people have found time to come together and interact with all the students present here on something that is quite different for you, as well as I think it is the first time for you, and also it is a unique thing for you which you will come to know during the course of deliberations today. I am sure most of you are hearing this topic for the first time. Am I right? Yes or no? Or have you studied in the syllabus? Okay. It is also not present in the syllabus. That also I am very sure. However, the government of India has set up this section or department called as the IKS, and it is a netting of people searching, IKS, Indian Knowledge System. It has got different sections, okay? And today we are dealing with the Vastu Sastri and modern architecture, the study and the comparison and the integration of both these areas. Over the years, there are a lot of support coming from the central government, but nobody is quite aware of it because we ourselves don't know who are experts behind it or who are the eminent people behind it. Now, the modern technology, modern and developments, buildings, constructions, മറ്റു പല ടെക്നോളജിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലും ചുറ്റിലും ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല. പക്ഷേ this is a very deep subject as well as very interesting subject, and people who will study this, you will of course develop into a monopoly in this area. That is the second idea. You know, when I was studying in school, maybe in the class 4 or class 5, of course I was fortunate enough to witness that. My father was an employee in the Steel Authority of India, and he was posted at Durgapur. Durgapur, two steel plant are. One the Durgapur steel plant, and the second one is the alloy steel plant. Durgapur steel plant in the anniversary, the 25th year of establishment, the government of India, Ministry of Steel and Mines, the Ashoka pillar, which you have all studied in your history books in your school, that is a replica of Durgapur house, the building, the guest house. That building is Queen Elizabeth II was the Thomas building. That is only a roundabout. That roundabout is the replica of road
replica ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. And the Ashoka pillar is actually based in Orissa. ഇവർ ഇതിന്റെ IIT-കാരും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരും വലിയ വലിയ പ്രൊഫസേഴ്സും ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു. യു നോ വാട്ട് ഈസ് യൂണിക് അബൌട്ട് ദ അശോക പില്ലർ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? ഹാവ് യു സ്റ്റഡീഡ് എവരിതിങ് യൂണിക് അബൌട്ട് ദ അശോക പില്ലർ ആൻഡ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? നമ്മുടെ കറൻസി നോട്ടിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ കറൻസി നോട്ടിനകത്തും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാമ്പ് തന്നെ അത് തന്നെ. അത് ഇത്രയും സെഞ്ചുറീസ് ഓൾഡ് ആയാലും ദ അശോക പില്ലർ നെവർ റസ്റ്റ്. അതിന് കുറുകൊടി കിട്ടില്ല. It is made of some unique material. It is made of some unique material contained in this. The secret. It is formula R for it. Nobody knows that. Okay? But another kalatha it was made in India. Okay? And it is a division of metallurgy which is again part of the Indian knowledge system. അപ്പോൾ ഈ വാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പവർ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കുമായിരുന്നു. അതർ എവിഡന്റ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. അതിനകത്ത് ഇതിന്റെ വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് മെറ്റലർജി, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക അവർ ഉണ്ടാക്കി ടു എ വെരി ലാർജ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ. പറയാം 95% ഇറ്റ് ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ. എന്നാലും ആനുവലി 10% മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ലാസ്റ്റ് I visited in 2018 and I have seen that it is still there as it was. ദുർബോധം പിടിച്ചിട്ടില്ല. Some annual maintenance is done. Okay. But the whole thing is, ഇതിനകത്ത് the secrets behind this. Even നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് പ്രോജക്ട്സിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത് if you can study this, definitely I am sure you will become somebody different and something better compared to others. അതുകൊണ്ട് കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കോളേജിൽ നല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഇപ്പം NB അക്രഡിറ്റേഷൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോളേജ് എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ഓട്ടോണോമി വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു സോ. ആ ഓട്ടോണോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് IKS-ന്റെ ഒരു സബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കും. Why? Because it is not to study history, it is not to study old things or outdated things. ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഈസി ആക്കി തരുന്ന ഒരു സംഭവം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ടെക്നോളജി കിടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഫോർഗോട്ടൻ. ആൻഡ് ദിസ് ടെക്നോളജി ഹാസ് ഗോട്ട് ഗ്രേറ്റ് പ്രോസ്പെക്ട്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ദുർഗാപൂർ there is a steel plant known as the alloy steels plant. It is also one of the unit of the Steel Authority of India. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. It is a special steels plant. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫൻസിൽ അവിടെ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, അവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകാനൊരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് വെർ വി സ്റ്റഡി വി യൂസ്ഡ് ടു ടേക്ക് us for a visit. We could see that സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റീൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിഫൻസിലെ സർവമാന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ, ടാങ്ക് ആയതുള്ള, മിസൈൽസ് ആയതുള്ള, വെപ്പൺസ് ആയതുള്ള, എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയതുള്ള, ഇത് മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഈ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ടെക്നോളജി, ദാറ്റ് ഈസ് ടുഡേസ് ടെക്നോളജി. പക്ഷേ ഇതുപോലെ വേറെ പല ടെക്നോളജികളുണ്ട്. ഞാൻ മാഡമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് വർക്കിംഗ്, സ്റ്റീൽ, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പലതും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ സീക്രട്സ് ആർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോളജ്. അതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോൺ ടു എനിബഡി എൽസ്. മറ്റ് കൺട്രീസിലൊന്നും അറിയത്തില്ല. ദേ ആർ വെരി ഇൻക്ലൂസീവ് ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിനകത്ത് അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ബട്ട് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് യു ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കുറച്ച് അതിന്റെ ഓരോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെമിനാർ ബിഗിനിങ് ഉണ്ട്. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് വിത്ത് കേരള സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയറൺമെന്റ് ശാസ്ത്ര ഭവൻ അറ്റ് പട്ടം. They are also now calling for the grant for seminars, symposium, workshops, international conference, etc. I have requested Professor Sir, who is an eminent professor in this area, to assist us and the department with giving a proposal so that we will organize this at a next higher level, and then we will apply for the funding at the Central Sanskrit University for a bigger level international conference. So, this college is a plan or direction. So, we have to
I don't say that we are going to do 100% everything in a short span of time. But definitely, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ പല പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് IIT ഖരഗ്പൂർ അതിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി തന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം പഠിക്കാനും നോക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് IIT ഖരഗ്പൂർ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംതിങ് വി ഹാവ് ഓർഗനൈസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് not studied anywhere else, it is something just for your passage of time. Not so. It is there for it is there everywhere all over India. This work has going on gradually, and we will definitely, as the college moves towards autonomy, and in the coming days we will definitely study more of this. We will get gradually involved so that the present generation of students should be aware that such knowledge exists. Some part of this you can apply to your academic projects, some part of this you can apply to your various other small projects that you are doing, and compete with others. You compete with others in other institutions. When you go to St. Kitts for the last year, I think one project from civil engineering they went, and it came out in the newspaper. Okay, one of the projects civil engineering department in Vastu, other almost half a page about it. Okay, it was so wonderful. I know Unnat Bharat Abhiyan project on civil engineering. In other nearby government school we have implemented. So the Department of Civil Engineering is having various contributions in such directions which are gradually evolved into eminent projects for beneficial to the society. So this also we have got the right experts and the scholars with us, and hopefully with their participation and cooperation and support, we will gradually take this forward so that it will benefit the student community, today's generation, as well as it will create a new line of knowledge in the student community and academic world. And for that only the beginning has been done today. Thank you very much for your time and attention and your patience. I once again thank all the eminent people here who have come and participating here. They are all busy in the various areas of life, and especially our chief guest, Honorable Vice Chancellor of Central Sanskrit University, New Delhi, Professor Srinivasa, and all the other dignitaries who have come here and who have interacted with you and who will speak to you in simple terms and give you various ideas so that the beginning can Thank you, sir, for your motivating and impactful address. It's my privilege to invite Professor Vastu Sastri, former principal, Government Engineering College, Thiruvananthapuram, and noted scholar in Kerala temple architecture, to deliver the inaugural address. Good morning. Good morning. First of all, let me express my thanks to the organizers, especially Dr. Nandimana, for having invited me to inaugurate the conference and to deliver the inaugural address for Vastu Sastri and others. And also I would like to So, I think that you are all students of civil engineering from first year to final year. Now, which is your level of knowledge, base knowledge? First year, second year, or other? Okay. And there is a general feeling that Vastu Shastra is everything regarding architecture. And only the architecture schools think about
Vastu Sastri, they think that it's part of their knowledge system. But architecture is I will say that it's a later development. The original was civil engineering. And then you can say it's a specialization of civil engineering with an added attraction to the fundamentals of aesthetics and things like that. The basic Vastu Sastri is nothing but civil engineering. Now, how to relate Vastu Sastri to the modern architecture? Or maybe architecture, when I say architecture, it includes civil engineering also. How to relate that? You may think that Vastu Sastri is an age-old tradition which has nothing to do with the modern times. The way we are dealing with Vastu Sastri, your understanding of Vastu Sastri is that way it is correct. Because there is a gap of 200 years in the development of Vastu Sastri along with the development of technology. Till 18th, 17th century, the Vastu experts or the studies, they were moving towards the modern times with the transferring knowledge from all over. But somehow that gradual progress has been stopped, maybe due to the introduction of the eminent person, Macaulay, his system of education introduced in India. So there is a gap of 200 years. The Vastu Sastri has not developed along with the modern society, modern technology, etc. There is a gap. Our idea is to bridge that gap so that the growth of Vastu Sastri will be along with the growth of technology, social sciences, and probably everything. Because when you study Vastu Sastri, you will be dealing with the very basic things which you have to interpret in the modern times. For that, I will tell you that what's the term Vastu? We call it as Vastu Sastri, somebody says Vastu Vidya, somebody says Samkhya Veda. There are numerous terms that we interpret Vastu. Vastu normally is interpreted in many ways, and one way of interpreting Vastu is there is a root Vasa. Vasa means to live. Something which is to live is Vastu. So in their terms, Vastu, the meaning of the Vastu is a place where you live. It's a very rudimentary form of interpretation of Vastu. The second interpretation of Vastu is from the root Vastu. Vastu is matter. Matter is something which you see in everywhere. Unmeasured, undefined. If you take a hillock, you can say it as a Vastu. It's made of granite or maybe laterite, like that. When you give a shape to that hill, then it becomes Vastu. The best example of that is the Ellora tables in Uttar Pradesh. Kailasanatha temple, I don't know how many you have heard about the Kailasanatha temple at Ellora. Can you walk? Only the professor here and not the others.
The entire temple has been carved out of a solid mountain. നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കെട്ടിട പണിയുക, ഫൗണ്ടേഷനിൽ കുറേ കല്ല് പറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലാമിനേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് കട്ടയൊക്കെ പൊട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൂഫ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ലേ പണിയണത് അല്ലേ? പക്ഷേ ഒരു ഹില്ലക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു അമ്പലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ടെമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദ സാങ്ക്ടോറം. You must go and visit that temple to get the full, എത്രയോ ലക്ഷം, millions of tons of granite has been scooped out of this mountain to produce a temple. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. With all the interior spaces, all the openings, all the columns, roofs, everything. But it is scooped out of entire granite. So the temple is a Vastu, the hillock is Vastu. So something comes out of that. നിങ്ങൾ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്ലേ പോട്ട്സ്. അതിലെ വസ്തു എന്താണ്? ക്ലേ. അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേറെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then you make it into a pot, clay pot. The clay pot is Vastu. Clay is Vastu. So it has a broader meaning. Vastu has a very broader meaning. You have to, when you cut the wood and make it into a particular shape, it becomes Vastu. The wood itself is the Vastu. The wood itself is Vastu. So this is the second term for Vastu. The third interpretation, that is what we architects, civil engineers and environmentalists are very fond of. This is the meaning of Vastu is Vasanti Pranina Yatra. It's a Sanskrit word. Murlinathan sir may be able to give you more detailed expressions. I am not a scholar in Sanskrit. With my basic knowledge of Sanskrit, I will tell you what this sentence means. A place where Pranina means all the living organisms. Living organism is, what is known as a living organism? Which has prana. Prana ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും? ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ, നമുക്ക് പ്രാണൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താവും? നമ്മൾ ശവമാവും അല്ലേ? അപ്പൊ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഹാസ് പ്രാണ. അപ്പൊ ആ സെൻസില് ഈവൻ അമീബിയ മുതൽ, അമീബിയ അതിന്റെ താഴത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുതൽ അതെല്ലാം പ്രാണികളാണ്. And the meaning of Vastu is a place where all the living organisms live in a harmonious, well-balanced environment. Adana Vastu. I have to create such an environment. That is what Vastu Sastri tells you. In various ways, they tell you how to achieve that properly. So it is about a place, a habitat, where all the living things live in a proper manner. But the modern times, we are not concerned about other things. We are concerned only about ourselves. We are concerned only about the human beings. ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനുള്ള കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ജന്തുക്കളെ എല്ലാവരെയും കൊടുക്കും. വീടിനകത്തൊരു എലി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എലിയെ കൊടുക്കും. It has its own functions in the environment. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം. ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. It should be balanced. അതല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാതെ കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ that will create chaos. That's exactly what is happening now. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാണാം ഇത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ്. അതെവിടേക്കാണ് വച്ചിരിക്കണേന്നുള്ളതിന് യാതൊരു കണക്കുമില്ല. അതാരും ഈ പറഞ്ഞ എൻവയറമെന്റൽ ബാലൻസിനോ എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസോ ഒന്നും നോക്കാതെ കണ്ട്
നമുക്കൊരു മിനിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 25 cents സാലറി വേണം തോന്നുന്നു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് 25 cents ഓഫ് ലാൻഡ് യു കൺസ്ട്രക്ട് എ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് വിത്തൗട്ട് doing anything regarding the environment. And that is creating all the chaos. And after producing all the chaos, now we have started thinking of how to solve the problem. And we have come up with ideas like green buildings, sustainable architecture, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. We have already created the problem. Now how to solve the problem? It's very, very difficult. ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഉണ്ടാകാതെ ഉണ്ടാകാൻ നോക്കുക, അതാണ് ബെസ്റ്റ്. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. ഒരു അസുഖം വരാതെ കണ്ട് നോക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അസുഖം വന്നിട്ട് അത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആഫ്റ്റർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം നൗ വി ആർ ട്രൈയിങ് ടു ക്യൂർ ദാറ്റ്. But there is a limitation for that. We should try to provide an environment. Iniyengilum, we should try to do that so that the habitat or the place where you live is a well-balanced environment. Not only for yourself, but also for the other. So that is what Vastu Sastri says in the text. And there are principles, there is a philosophy, there are principles, there are concepts. All these give way for producing an environmental, balanced environment. I'm not going to very deep. Everybody is here for the first time. And you will not be able to digest. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു കൻ ഹാവ് അനദർ അവർ. ഇതിനകത്ത് വാസ്തു ശാസ്ത്ര ട്രൈ ടു റിയലൈസ് ദിസ് മീൻസ് പ്രൊവൈഡിങ് എ ബാലൻസ്ഡ് എൻവയറൺമെന്റ് ആൻഡ് ഹാർമോണിയസ് എൻവയറൺമെന്റ് ഫോർ ഓൾ ദ ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ് ത്രൂ ഫിലോസഫി, കൺസെപ്റ്റ്സ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, റൂൾസ്. ഇതെല്ലാം വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നു. അത് നമുക്ക് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയാം, വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാം. whatever is that. According to Indian philosophy, the universe. What is universe? Definition of the universe is the definition of the നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അൺഡിഫൈൻഡ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല, അതിൻ്റെ കൺഫൈൻമെന്റ് അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ. അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. സോ ദി യൂണിവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്രഹ്മാണ്ഡം. ഇറ്റ് ഇസ് ദി സ്ഫിയർ ഓഫ് ബ്രഹ്മ. സോ 3 dimensional ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ നേച്ചറാണ്. അതിൽ നിന്ന് അറിയാം ബ്രഹ്മാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് സ്ഫെറിക്കൽ നേച്ചറാണ്. അണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മുട്ട അല്ലേ, കോഴിമുട്ടയോ മുട്ടയാക്കി അതാണ് അണ്ടം. ബ്രഹ്മാണ്ഡം അതാണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ യൂണിവേഴ്സ് all encompassing system of immeasurable attributes. Immeasurable attributes ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് മെയ്ഡാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് പഠിച്ച് മെയ്ഡ് ഓഫ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, അതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹ്യൂസ് മൈന്യൂട്ടസ്റ്റ് എലിമെന്റ് പിന്നാണ്ടം also exhibits all its characteristics and manifests itself as the representative of the whole. പിണ്ടാണ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിണ്ടാണ്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്മോളസ്റ്റ്, അത് മാക്രോ ലെവലിലാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡം ഇസ് മാക്രോ ലെവൽ, പിണ്ടാണ്ടം ഇസ് മൈക്രോ ലെവൽ. ഈ മൈക്രോ ലെവലിൻ്റെ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എത്ര താഴത്തേക്ക് വരെ കൊണ്ടുവരാം. ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പിണ്ടാണ്ടം. It has all the attributes of the universe. It is made up of the 5 elements. എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. And a place where you are living,
this also is a universe. It has all the attributes of the universe. Other at a lower level. അങ്ങനെ പല ലെവലിലുള്ള യൂണിവേഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് കാണാം. അതിലൊരു യൂണിവേഴ്സാണ് വേറെ യൂണിവേഴ്സ്. അതേത് യൂണിവേഴ്സാണ്? നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, the entire climate, everything is dependent on സൂര്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ, ആൻഡ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ്. സൂര്യനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പേസ് ത്രൂ വിച്ച്, ഓൺ ദ പെരിഫറി ഓഫ് വിച്ച് ദ സൺ passes. അപ്പോൾ സൺ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് യൂണിവേഴ്സ് ആസ് വെൽ വി ആർ. അതും വെരി ലാർജ്. അതിനെക്കാട്ടിലും താഴെയുള്ള യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. How can you define that? If you get a space, നിങ്ങൾക്ക് വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കാണും. That again is considered as a universe. അത് മൈക്രോ ലെവൽ. അപ്പോൾ പല ലെവലിൽ നമുക്കൊരു മുറി, it can be a universe, a building can be a universe, a campus can be a universe, a sector can be a universe, a city can be a universe, then the whole earth can be a universe. ആ ലെവലിൽ ഞാൻ പല ലെവലിൽ നമുക്ക് പോകാം. ഈ ഓരോ ലെവലിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. When you design a room, all these characteristics of the design has to be applied to that. This is part of the building. This is part of ഇത് ഓരോന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹോൾ ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു ഷുഡ് ഫോളോ ദി റൂൾസ്. ദി ഹോൾ ബിൽഡിംഗ് ആൾസോ ഷുഡ് ഫോളോ ദ റൂൾസ്. Then this building is part of the campus. It's only one building in a campus. There are other activities. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ it will become another universe. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിലോസഫി. ഇനി അടുത്ത ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഈസ് കൺസെപ്റ്റ്സ്. കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐഡിയ അല്ലേ? നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ്, നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ആ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എ ഐഡിയ വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ദി എന്താ പറയുക ലാർജർ knowledge system to a area where you can understand. It's an abstract idea, a general notion or a mental construct that represents a group of things or an idea. Vastu Sastri tries to explain the universe by simple concepts which models the unknown entity to known ones. The basic concepts are concept of the universe, concept of the mandala, concept of the Vastu Sastri, concept of Padam Papavinyasam and Padadevatas, concept of Vinayam, etc. These are not all, some of the concepts. Of which the most important concept of the universe. As I told you, universe is spherical and the central portion of the universe is circular. It is protected by all the 8 Dikpadakas, that is cardinal directions, east, north, west, east, etc. And it has an axis. The space, the central storage, the central absorbed space is the place where you construct. That's the most important aspect of a universe, the central. But it has some problems. First problem, it cannot be oriented because it is circular in shape. It cannot be oriented. Circular cannot be oriented. You know, circular item building how can you say that it is towards looking towards north or east? It cannot be oriented. It has only one axis, so it is unstable. It's a real problem when
architects, civil engineers, or construction engineers are concerned. You have to deal with a place which cannot be oriented and which is not stable. And our ancestral studies has come out with a solution. Keeping the sphere, perceiving the circle at the center of the sphere, they have come out with a concept which says that the shape of the central space of the universe is a square. Why square? That is the largest space it can be included in a circle. ആണോ അല്ലയോ? സർക്കിളിനകത്ത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഷേപ്പ് സ്ക്വയറാണ്. So they have changed the circular central space into a square. Square ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആക്സിസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വിത്ത് ബ്രഹ്മ at the top and Ananda at the top. Then the shape has changed from a circle to a square. It can be oriented. It can be oriented towards east, west, northwest, northeast. Are they 8 points? And it has all the 3 axes. X-axis and the Y-axis and the Z-axis. It's the most stable. അപ്പോൾ വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് which has changed the spherical shape of the universe to a more practical shape of tetrahedron. Tetrahedron എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? One pyramid at the top and another pyramid at the bottom. It's a square space. With an axis, Brahma at the top and the Ananda at the top, and then protected by the universe. That is the concept of the world. It's a concept, an idea. ശരിക്കും യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ സർക്കുലർ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാസ്തുശാസ്ത്ര, the concept of the universe. Now you got square space, you got a volume in the place in a triangular manner at the top and also at the bottom. So they triangular shape, which can be oriented. If you want my building to be oriented towards east, I can do that. Or oriented towards west, I can do that. Whatever that is very stable, it has x-axis, y-axis, and z-axis. So that is the most important concept of Vastu Sastri, the concept of the universe. Now, the concept of mandala. That is the second concept, which goes a long way in the process of architectural design. Mandala is a defined space. It's a representation of a 3-dimensional thing in a 2-dimensional format. ഇതിനകത്ത് മണ്ഡല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതായിരിക്കും മണ്ഡല? That's a space where you are going to construct the center of the universe. It's a shape. It's square. So in architecture or Vastu Sastri, mandala is normally considered as a square, especially when it comes to construction. But there are other mandalas also. For example, Arthashastrathilakke parayum mandalathinte vera shape parayum. Endaanu parayunnathu depending on the shape of the region, a mandala will be changed. ആരെങ്കിലും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പറയുന്നു? തൃശ്ശൂരിന്റെ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കിഴക്കേക്കോട്ട പോയിട്ടുണ്ട്? അതിന്റെ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ്? കിഴക്കേക്കോട്ട is a planned city with a temple at the center. Thrissur is a planned city with the temple at the center. What's the difference in the planning of these two cities? തൃശ്ശൂരിനകത്ത് പറയാമോ? പറയാൻ പറ്റുമോ? Different from കേക്കോട്ടയില് അമ്പലത്തിന്റെ സ്ക്വയറാണ്, ശാന്തത്തിന്റെ അല്ലാറുണ്ട്, ടെമ്പിളിന്റെ സ്ക്വയറാണ്. ആൻഡ് ടൗൺ ഈസ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ടെമ്പിൾ. അത് വേറെ ഒരു ഇതാണ്, പ്ലാനിങ് ആണ്. തൃശ്ശൂർ പോകും, തൃശ്ശൂരിലുള്ള റൗണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലേ? റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സർക്കിൾ. ആ
ആ സർക്കുലറിൻ്റെ നടുക്കുള്ള സർക്കുലർ ഏരിയയാണ് ടെമ്പിൾ, വടക്കുന്നാഥ ടെമ്പിൾ. അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഏരിയയാണ്. അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ റോഡ് പാറ്റേൺ റേഡിയലാണ്. 8 റേഡിയൽ റോഡ്സാണ് ബേസിക്കലായിട്ട് തൃശ്ശൂരിലിരിക്കുന്നത്. 4 കാർഡിനൽ ഡയറക്ഷനിൽ, 4 കോണിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ. അവിടുത്തെ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ്? തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്ങനെയല്ല, സ്ട്രേറ്റ്. കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമ്പലങ്ങളാണ്, സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ്. അതിനകത്ത് ചെന്നാലും ഓൾ ദ ലൈൻസ് ആർ സ്ട്രേറ്റ്. നോർമലി നമ്മൾ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടത്. പക്ഷെ വേറെ അതർ മണ്ഡലംസ് ആർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ. അതിനാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. The same thing with Mathura. With the Mathura Meenakshi temple at the center and with concentric road patterns. അവിടെ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിയുണ്ട്. അവിടെ ഓരോ റോഡ് ഓരോ മാസത്തിൻ്റെ പേരാണ്. മാസി സ്ട്രീറ്റ്, മറ്റേ സ്ട്രീറ്റ്. ബിക്കോസ് ആ മാസത്തിൽ the goddess will be taken along that. അപ്പോൾ മാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസി മാസം എനിക്ക് തമിഴിലെ മാസങ്ങളെ പറ്റി വലുതായിട്ട് അറിയില്ല. നമ്മൾ ചിക്കൻ കല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു മാസമാണ് മാസം. അപ്പോൾ മാസി സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ പാറ്റേൺ മാറാൻ പാടില്ല എന്നതല്ല. ഞാൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ജനറൽ പാറ്റേണിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ്. ഇഷ്ടമുള്ള ഇന്നോവർ നമ്പർ ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി. ഇപ്പോൾ തന്നെ 2 എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ. ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് എക്സെപ്ഷൻസ്. പക്ഷേ എക്സെപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഓൾ ദ നോളജ് അബൌട്ട് ദി നോർമൽ. ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദി എക്സെപ്ഷൻസ്. നിങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. എന്തായാലും പറയാം, ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഇല്ല. സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഇല്ലേ? അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ. അതിനകത്ത് പറയും 10 അടി നീളമുള്ള ഒരു റൂമിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീടിന് എത്രയായിരിക്കും സൈസ്, 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ സൈസ് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലിയറായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 10 അടിയാണ് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ വിട്ടെങ്കിൽ ഒരു ബീം, ആ ബീമിന് 10 ഇഞ്ച് വിട്ട് 10 ഇഞ്ച് എന്നടിക്കാറ് എക്സാക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അവസ്ഥയായിട്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദാറ്റ്. ഒരു ഗൈഡ് ബുക്ക് പോലെ എല്ലാം ഉണ്ട്, അതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി തിക്നെസ് ഓഫ് ദി സ്ലാബ്? 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ലാബ് ആയിരിക്കണം. 10 ഇഞ്ച് അല്ല 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 4 ഇഞ്ച്. അതിന് എത്ര കമ്പി വേണം, ആ കമ്പിയുടെ സൈസ് എത്രയാണ്, ഇതെല്ലാം എവരിത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ. ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഐഡിയ കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ. എവരിത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ. ഇപ്പോൾ 10 അടി ഉള്ളൊരു കെട്ടണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഗുഡ്. മേബി 11 അടി ആയാലും ഇറ്റ് വിൽ ഗുഡ്. 12 അടി ആയാലും ചിലപ്പോൾ പോയിട്ടില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 15 ഫീറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നോക്കാം. ദെൻ യുവർ നോളജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയത്? നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ മറ്റേ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സപ്പോസ് എനിക്ക് 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ എ റൂഫ് ഇൻ 5 centimeters. Unless you are an expert on that, I cannot design that. If it is a room which is wide more than 15 feet, what should be the depth? ഒരു റോഡുണ്ട്, ഹാൻഡ് റോഡുണ്ട്. For every 1 feet width, the depth should be 1 inch. 12 അടിയാണെങ്കിൽ 12 ഇഞ്ച്, 15 അടിയാണെങ്കിൽ 15 ഇഞ്ച്, 20 അടിയാണെങ്കിൽ 20 ഇഞ്ച്. 20 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 അടിയായി വീണം. It is practical. There comes the expert. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ടിന് can change. For a normal person, you consider the normal things, and the normal thing is a mandala where you construct is a square inch. The mandala has another attribute. This mandala is known as Vastu Sastri, a place where the Vastu Sastri is residing. And now who is Vastu Sastri? Spirit of Vastu. It is other concept
നമുക്ക് കൂടിയാനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ പറയാം. ഈ വാസ്തുവിദ്യ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഇൻ ദി എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ്. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പുഴയിൽ പോയി ഒരു കുടം വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുടത്തിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഷേപ്പ് കുടത്തിന്റെ ഷേപ്പായിരിക്കും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെള്ളം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാസ്തുവിദ്യ മണ്ഡല spread across the universe. When it is confined into your mandala, it has a specific space, shape, etc. ആ വാസ്തുവിദ്യ മണ്ഡല ആണ് അനന്തം കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എവറി ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിന് രണ്ട് ബോഡീസ് ഉണ്ട്. സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും. എന്താണ് സ്ഥൂല ശരീരം? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണ്. എനിക്ക് രണ്ട് ബോഡി. വൺ ഈസ് സ്ഥൂല ശരീരം, എന്താണ് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് വിസിബിൾ. ഇപ്പൊ ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ സ്ഥൂല ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം, the life inside me. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദ മണ്ഡലം is the സ്ഥൂല ശരീരം and the spirit of Vastu is the സൂക്ഷ്മ ശരീരം. So you have to deal with every land as a living organism which has two characteristics. One is സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, etc. And for all practical purposes, I don't know whether you have seen it. എന്നോട് സാർ ചോദിച്ചു വല്ല കാണിക്കാനോ, ഞാൻ കാണിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കൺഫൈൻഡ് ഇൻ ഹിസ് ബോഡി. അയാളുടെ തല ഈശാനകോണിലാണ്. തല ഈശാനകോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്. തല ഈ വാസ്തുവിന്റെ തല നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കോർണറിലും കാല് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലും. കൈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആ സ്ക്വയർ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യരുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സൂത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിവിഷൻസ് അതിനകത്ത് വരും. അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ വീട് എവിടെ നിന്നാണ് വീട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? കല്ലിടാറുള്ള പുറത്തേക്ക് പോയി നോക്കണം. കുട്ടികളെ ഇങ്ങനാവാൻ പോവാണ്. ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. Anybody has gone to any place where the building construction has started? കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് എന്നുള്ളത് അറിയോ? എന്താണ് കല്ലിടൽ ചടങ്ങ്? എന്താ കല്ലിടൽ ചടങ്ങ്? That exactly is the birth of that building. ബർത്താണ്, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ബർത്താണ്. എവിടെ കല്ലിടാന്നറിയോ? കല്ലിട അറിയാം. കല്ലിടൽ എവിടെയാ കല്ലിടാന്നറിയോ? എപ്പോഴും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കല്ലിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. കന്നിമൂല എന്ന് പറയും. കന്നിമൂലയാണ്. ബിക്കോസ് ദ മണ്ഡല ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു നമ്മുടെ എല്ലാ 12 മാസമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. മേടം, ഇടവം, ഉത്തരം, കർക്കിടകം, ചിങ്ങം, കന്നി ഇങ്ങനെയുള്ളൂ. മേടമാസത്തിലാണ് കിടപ്പ് വരേണ്ടതെന്ന് പറയും. അത് ഇടവമാസത്തിൽ അങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കന്നിമൂലയിലാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് വാസ്തുപുരുഷന്റെ കാലിൽ നിന്ന്. എനി ബിൽഡിംഗ് ഹാസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ബേസ്. നമ്മുടെ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിൽ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ മുകളിൽ താഴോട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അത് വേറെ കാര്യം. നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തില്ല. താങ്ങിക്കൊണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ഫീറ്റ് ഓഫ് ദി വാസ്തുപുരുഷ. ഇവിടെ വാസ്തുപുരുഷ അജരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങില്ല, സ്റ്റേബിളാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ വാസ്തുപുരുഷന്റെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അയാളുടെ തല എപ്പോഴും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും കാലെപ്പോഴും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ കൺസെപ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ചസ്. ആ ഐഡിയാസിന് മാറ്റമില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചരാണ്. ഈ വാസ്തുപുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിങ്ങമാസത്തില് വാസ്തുപുരുഷൻ ചിങ്ങ ആ രാശിയിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രസവത്തിലേക്ക് ആ പദ്ധതി പോവാണ്.
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഒരു മാസം ആയാണ് തലയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടു ദി തുല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനാണ് അതിൻ്റെ കാല് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കല്ലിടുന്നത് ഈ കന്നിമൂലയിലല്ല. ആ മാസം അനുസരിച്ചിട്ട് എവിടെയായിരിക്കും വാസ്തുകൃഷ്ണൻ്റെ കാല് അവിടെയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വാസ്തുകൃഷ്ണൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്നേക്ക്. ആ സ്നേക്കും ഈ പടവലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവി അതിൻ്റെ കാല് ഇവിടെ വാലിൻ്റെ അവിടെ എങ്ങനെ വരുന്നു അതനുസരിച്ച്. ഇതെല്ലാം കൺസെപ്റ്റ്സാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെന്നും അതിൻ്റെ മനുഷ്യതാണെന്നും ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് റൂട്ട്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് അതിനൊക്കെ വളരെ കരുതായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ഈശാനമൂട്ടിലാണ് തല വരുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പറയുന്നത്. വായ അവിടെയല്ലേ, അടുത്ത അവിടെയാണ്. പിന്നെ ഈ രണ്ട് കൈയുണ്ടല്ലോ, ഈ രണ്ട് കൈൻ്റെ അവിടെയാണ് കിഴക്കിനെയും വടക്കിനെയും വരുന്നത്. ഈ കിഴക്കിനെയും വടക്കിനെയും എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇന്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം. മറ്റേ കാലിൻ്റെ സ്ഥലത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് തെക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറ്റും. തെക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബെഡ്റൂമായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുണ്ട്, എന്താണ് വെയിൻസ് ഉണ്ട്, ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട്, നെർവ്സ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? ശരിയാണോ? വെയിൻസ്, ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് നെർവ്സ്. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു വെർട്ടിക്കൽ, ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെയിൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടറീസ് ആണ്. ഡയഗണൽ നെർവ്സ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ. ഇനി ഈ നെർവ്സ്, വെയിൻസ്, ആർട്ടറീസ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യും. 4 സ്ഥലത്ത് 8 പോയിന്റ് വരും. അതിന് മഹാമാർഗങ്ങളെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ 6 ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, 4 ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, 2 ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മർമ്മങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ 8 ലൈനും കൂടി പോകുന്നത് 4 മഹാമർമ്മങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും 4 വീട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 വീട്ടിൻ്റെ കോട്ടയാടിൻ്റെ 4 തൂണുകൾ, അതാണ് ഈ മഹാമർമ്മങ്ങൾ. അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ കാണാം. എനിക്കിങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ഓൾ ദിസ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഈ ലൈൻസിൽ കൂടെയോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ്, ഡയഗണൽ ലൈൻസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജോയിൻസിൽ കൂടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും വരാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരാളോട് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ഒരു തൂണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ മണ്ഡലം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്തിനാണ് നമ്മൾ സെക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു പ്ലാൻ, നിങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അത്ര വലിയ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. വലിയൊരു പ്ലാൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് തോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ടാർഗറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഒക്കെ എവിടെ വേണം, മറ്റേത് എവിടെ വേണം, ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കും. പിന്നെ ഈസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി സൈസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സെക്ടറൈസേഷൻ. അതേപോലെ ഒരു സെക്ടറൈസേഷനാണ് പദം വിന്യാസം. അതും ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഈ പദത്തിനൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ദേവതമാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. 53 ദേവതമാരുണ്ട്. അതിൽ 8 പുറത്ത്, ബാക്കിയുള്ള അകത്തുമാണ്. അല്ലാതെ ദേവതമാർ ഒരു പദം ഒരു ദേവതയായിരിക്കാം, 4 പദം കൂടി ഒരു ദേവത, അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട്, പല സൈസസ് വരുന്നത്, പദങ്ങൾ വെച്ച്
ഈ അത് പറയുന്ന അതിനകത്ത് റിലീജിയസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നോളജ് സിസ്റ്റമാണ്, ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സ്പേസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രപദത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ എൻട്രി പോയിന്റ്. ഈ ഇന്ദ്രപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്ദ്രപദം എവിടെയാണെന്ന് ഒരു ഇന്ന പദത്തിൽ വേണം അടുക്കള വയ്ക്കാൻ, ഇന്ന പദത്തിൽ വേണം ബെഡ്റൂം വെക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് അതിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് പദത്തിന് ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ഒരു പദം മുതൽ 38 പദം വരെ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ക്യാൻ ഗോ ബിയോണ്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് 3 തരമാണ്. 8x8, 9x9, 10x10. ഈ 8x8 പദവിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ഡോളം എന്ന് പറയും. അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് 8ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ എല്ലാ ലൈനും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കാറില്ല കേരളത്തിൽ. വി ഗോ ഫോർ 9x9. 9x9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഒരു സ്ക്വയറാണ് അല്ലേ? 9x9 പദവിന്യാസത്തിൽ 10x10 പദവിന്യാസം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ലാർജ്. നിങ്ങൾ ഏത് 4 വീട്ട് വേണമെങ്കിലും നോക്കിക്കോളൂ, ഇറ്റ് വിൽ ബി 9x9 പദവിന്യാസം. നമ്മുടെ കിഴക്കേക്കോട്ട ഇറ്റ് ഈസ് 10x10. അത് ടൗണാണ്. അനദർ ടൗൺ നോട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ദിസ്. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടയ്ക്കുണ്ട്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് 10x10. പിന്നെ ഈ പദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ പദത്തിന് ആ ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലൈൻസിൽ കൂടെ വേണം റോഡ്സ് ഒക്കെ വരാൻ. റോഡ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു മേജർ റോഡ്സ്, മൈനർ റോഡ്സ്, ടെർഷ്യറി റോഡ്സ്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റോഡുകൾ. ഈ ഓരോ റോഡ് മെയിൻ റോഡ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മെയിൻ റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഴക്കേക്കോട്ടയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നറിയോ? സ്ക്വയർ 1 കിലോമീറ്റർ ബൈ 1 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറാണ് കോട്ടയം. അപ്പോൾ ഒരു പദത്തിന്റെ വിട്ട് എത്ര വരും? 1 കിലോമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 10. അപ്പോൾ എത്രയാ? അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. എത്രയാ? 1 കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 10 എത്ര വരും ഒരു സ്പേസ്? ഉറക്കം പറയണോ? കേൾക്കട്ടെ. 100 മീറ്റർ ശരിയാണോ? ആ 1 കിലോമീറ്റർ. 1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000 അല്ലേ? 1000 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഒരു പദം എത്ര പറയും? ഒരു 100. അപ്പോൾ ഓരോ പദവും 100 മീറ്ററാണ്. ഈ 100 മീറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്ന റോഡ് അതാണ് മേജർ റോഡ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദി 1 കിലോമീറ്റർ. ഈ 1 കിലോമീറ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ മെയിൻ റോഡിന്റെ സൈസ് ഇത്ര വേണം. പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അന്നത്തെ മെയിൻ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ഫോർ നോട്ട് ഫോർ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള മറ്റേ ദിവസമാണ് അതിനൊന്നും പോകാനുള്ള സ്പേസ് ഒന്നും ആവില്ല. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. അവിടെയാണ് ഈ മോഡേൺ ആർക്കിടെക്ചർ, ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് എങ്ങനെ മോഡേൺ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കൺസെപ്റ്റ് അത് 1/10 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 100 മീറ്റർ നമ്മൾ വീടുണ്ടെങ്കിൽ 10 മീറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന റോഡ്, മേജർ റോഡ് 10 മീറ്റർ 30 അടി. ഇന്നത്തെ കഴിച്ചത് മതിയാവുമോ? മതിയാവില്ലെങ്കിൽ there is no restriction that you should always go. Whether the town is 2 kilometer by 2 kilometer ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തില്ല. അതിനെ പക്ഷേ you should have the knowledge. It's proportional. അപ്പോൾ ഈ പദവിന്യാസത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്, മേക്കിംഗ് ഇൻ ദി സെക്ടേഴ്സ്. ഞാനിന്ന് രാവിലെ പറയായിരുന്നു, നിങ്ങളിപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, ചാടുക സിറ്റി പ്ലാനിങ് ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ അതിനകത്തുണ്ട്. മേജർ റോഡ്സ് ഉണ്ട്, മേജർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ റോഡ്സ് എല്ലാം പോലെയാണ് പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് മോഡേൺ ഇതിലുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്കറിയാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൗൺ ഡിസൈൻ വരുന്നത് എന്താണ്? ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അവിടെ
ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ. അതൊരു വാസ്റ്റ് എന്താ പറയുക പാരലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ സ്പേസ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നത് 18th സെഞ്ച്വറിയിലാണ്. നാട്ടാടോറയുടെ കാലത്താണ് അപ്പോഴാണ് ഈ കോട്ടയം അമ്പലത്തിന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് കോട്ടയുടെ അനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് ബന്ധ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ആസ്പത്രി ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജനറലായിട്ടുണ്ട്. അത് ഫിക്സഡ് അല്ല, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയൊന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെയാണ് മിനിമം ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ റോഡ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ 2 സൈഡിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ മിനിമം കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അതുപോലെ മിനിമം ഡിസ്റ്റർബൻസ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ടൗണിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് വരാൻ കാണും. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഈ രണ്ടെണ്ണം, ഫിലോസഫി ആൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ വെൽ ബി അഡോപ്റ്റഡ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കാനുണ്ട്. നോബഡി ഹാസ് ഒറ്റ പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് കൺസെപ്റ്റിന്റെ കാര്യം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Principles basic, general, principles of dimensioning system, principles of site selection and site planning. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മോഡേൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയട്ടെ എന്താണ്? ട്രഡീഷണൽ ഡയമെൻഷനിങ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 8 ആണ്. അറിയോ? 8 അങ്കുലം ഒരു പദം, 8 പദം ഒരു യൂണിറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. 8 മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 8. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ ഡയമെൻഷനിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 8 നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇഞ്ച് ഓടിയായിരുന്നു. അറിയോ? 12 ഇഞ്ച് ഒരടി, 3 അടി ഒരു ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 12 ഇഞ്ച് ഒരടി. നമ്മുടെ സ്കെയിൽ അതാണ്, 12 ഇഞ്ച് സ്കെയിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വി ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് മെട്രിക് സിസ്റ്റം. മെട്രിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. അങ്ങനെയാണ് സെന്റിമീറ്റർ, മില്ലിമീറ്റർ, സെന്റിമീറ്റർ, അങ്ങനെ പോയത്. പക്ഷെ ഇതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 8 അങ്കുലം ഒരു അടി, 8 അടി അല്ലെങ്കിൽ പദം, 8 പദം ഒരു കിലോ. ഈ 8 അങ്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഈസ് ആൻ അങ്കുലം? നമ്മുടെ കയ്യിനെ എന്താ പറയുക? അങ്കുലം അല്ലേ? ആണോ? ഈ വിരലിന്റെ അങ്കുലത്തല്ലേ പറയുന്നത്? ബേസിക് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എ സ്കെയിൽ ഈസ് ആൻ അങ്കുലം. അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, വലത് കൈയിലെ സെൻട്രൽ ഫിംഗർ, നടുവിരലിന്റെ നടുഭാഗമാണ് ഒരു അങ്കുലം. And this angulum is known as proportionate angulum. ഇത് ഡെഫിനിറ്റ് അങ്കുലം അല്ല. എന്താ ഈ അങ്കുലം? നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ അങ്കുലം വ്യത്യാസമുണ്ടാവും, മറ്റേ അങ്കുലം വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. മാത്രാങ്കുലം എന്ന് പറയും.
ഒരു പദം. ഈ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മുഖം വീശലാണ്. ഇതൊരു പദം. കയ്യ കാല് ഒരു പദം. 8 അംഗുലം കൂടിയ ഒരു പദം. It can be face, it can be hand, it can be foot. അതിന്റെ 8 ടൈപ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ്. പദം ഒരു മുഖത്തിന് അതിന്റെ 8 ടൈപ്സ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ. ആ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് ഇതിന് മാറ്റം വരാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയാതെ. ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ്. 8 അംഗുലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക് ഓഫ് ദാറ്റ്. അതിന്റെ 8 തന്നെയാണ് നമുക്ക് 8 പദമാണ് ഇവിടെ 8 അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റും നിങ്ങളുടെ ഈ വീടുണ്ടല്ലോ സ്ട്രെച്ചർ ചെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഇത് 3, ഇത് 2, ഇത് 3, 4 അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ടോസം 3, അത് കഴിഞ്ഞ് 4 അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ തയ്യക്കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തയ്യക്കാരൻ എത്ര വിഷമം എടുക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ എത്ര വിഷമം എടുക്കും? ഷർട്ട് തയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ട് തയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വിഷമം എടുക്കും? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര വിഷമം എടുക്കും? 2-3 വിഷമത്തിലേ എടുക്കുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ മെഷർമെന്റും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 2-3 മെഷർമെന്റ്. എന്റെ മെഷർമെന്റ് അല്ല ഈ മെഷർമെന്റ്, ഇതല്ല. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ ഈ മെഷർമെന്റ് എന്റെ കഴുത്ത്, എന്റെ കയ്യില്, എന്റെ എല്ലാം പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്കെയിലും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമാണ്. എനിക്ക് വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അംഗങ്ങളും വന്നെടുക്കും. ഇയാൾക്ക് വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കമ്പൽസറി പ്രോസസ്സാണ്. സോ 1 സ്ഥപതി. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെരുന്തച്ചെന്ന് പറയും. പെരുന്തച്ചനാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയും. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള 8 നമ്പർ ഓഫ് നെയിംസ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്പേസ് കവേർഡ് അതിനെ ഉത്തമാംഗുലമെന്ന് പറയുന്നത്. 8 എണ്ണം. അതിൽ 2 other angulums ആണ് മധ്യമാംഗുലം, അധമാംഗുലം. 7 നെയിംസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ അംഗുലായി, 6 ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധമം. എന്തിനായി? ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി സൈക്കോളജി. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നല്ല ഹൈറ്റ് പൊക്കമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേബി ഉത്തമാംഗുലായിരിക്കും. ഒരു പിറ്റി ചെറിയ ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അധമാംഗുലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ്. ഈ അംഗുലം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജോലി വരുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എത്ര സ്പേസ് വേണം എനിക്ക് ഓർമ്മ ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പാചകത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സ്കെയിലിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ട്രഡീഷണൽ സ്കെയിൽ എന്നാണ് പോലെ എന്നാണ് പറയുക. അറിയാം 24 അംഗുലം 3 പദം. ഇതാണ് ഒരു പദം. 3 പദം ചേർന്നതാണ് ഒരു പദം. ഇത് ഒരു പദം, ഇതൊരു പദം, ഇതൊരു പദം. ഇപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ബീഗാമത്തെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മനുഷ്യനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് 3 ചേർത്താണ് ഒരു പദം. മിനിമം മെഷർമെന്റ് ഒരു പദം. നമ്മൾ കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എത്ര വേണം? മിനിമം ഒരു പദം. അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വളരെ സ്ഥലം വെച്ചിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പദം. അപ്പൊ everything is associated with the human being. Human being is known as Pindadam. Pindadam is part of Pranam. അപ്പൊ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിലോസഫി അതിന്റെ
പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് എല്ലാം കാണുകയും ചെയ്യും. കലാശാവിഷയത്തിൻ്റെ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിച്ച് ഈസ് വിസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്കലി പഠിക്കുന്ന അല്ലാതെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിടങ്ങളിലകത്ത് 4 കെട്ടിടം അതുപോലത്തെ പഠിത്തത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാനറ്റ് തോന്നുന്നത് ഒരൊറ്റ ഓണോ ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ മണ്ണത്തിൽ വരില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനത് വളരെ ആധുനികമായിട്ടാണ് പഠിത്തത്. ഞാൻ ഒരുപാട് 144 ഹൗസസ് ഡോക്യുമെന്റഡ് ഡ്യൂറിങ് മൈ PhD വർക്ക്. അതിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പഴയ 4 കെട്ടുകളെല്ലാം ഒരൊറ്റ 4 കെട്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു വയലേഷനും കാണില്ല. ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കെട്ടിടം പണിയുന്നത്. ബിക്കോസ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. അതാദ്യം പറഞ്ഞ വാസ്തു ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ കെട്ടിടം പണിയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർഫുൾ അബൌട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞു നോട്ട് ബോധപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ ആയിരിക്കും ബോധപ്പെടും. അതിനൊരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയണം. ഹൗ വി വർ ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ് ഇൻ ദി ഏൻഷ്യന്റ്. നമ്മൾ ഒരു 18th സെഞ്ച്വറി വരെ ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മെക്കോളെ സൈറ്റിൻ്റെ റീഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വന്നപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം. നൗ ഡിസ്കവറിയാണ് ഡിസ്കവർ അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഉദാഹരണ രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊന്നും കാണില്ല. ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. എൻ്റെ സമയം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഞാൻ പോയി ദോസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ സെക്ടറൈസേഷൻ റോഡ്സ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സെക്ടർ എവിടെയാണ് വേണ്ടത്, ഓരോ സെക്ടറിനും ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും അവിടുത്തെ അടുക്കള സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്, അതിനെ അഗ്നികോണാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ചൂട് നമ്മുടെ ഈ അതിലെല്ലാം പാശ്ചാത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരത ഭൂഖണ്ഡത്തിനെ മാത്രമേ അവർ സ്പെസിഫിക് ചെയ്തു. ഞാൻ നോട്ട് തോട്ട് അബൌട്ട് അതർ ഏരിയാസ്. ഇപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് കിട്ടുന്നത് അഗ്നികോണാണ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്. അവിടെ വേണം അടുക്കള എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ യു നെവർ സീ എ കിച്ചൺ ഓൺ ദി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്. ഇവിടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കോർണറിലാണ് അടുക്കള. നിങ്ങൾ വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും അടുക്കള എവിടെയുണ്ട്, അഗ്നികോണിന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റാണ് വായു. വായു ഇവിടുന്ന് വരും, അഗ്നി അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നല്ല മൈക്രോ എന്താ പറയുക മാക്രോ ലെവലാണ് നമ്മുടെ ഈ അഗ്നികോൺ വേണം. മാക്രോ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. അതിലും പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ അടുക്കളയുടെ പ്രശ്നം എടുത്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് എവിടെന്നാ കാറ്റ് വരുന്നത്? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലാണ്. നമുക്ക് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അഡ്വേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലാണ്. കാലവർഷം എവിടുന്ന വരുന്നത്? സൗത്ത്. പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം നല്ല പറയുക അല്ലേ? Towards winter coming from southwest. അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷൻ ഏതാണ്? കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വായുകോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് ഡോമിനന്റ് വായു. അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റാണ് അറിയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻ കേരള ഒരിക്കലും സൗത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാനൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യം. ഭഗവാൻ
ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അടുക്കളയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത പുറകിലൂടെ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് കുക്കിംഗ് ഇൻ ദി കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കിച്ചൺ ഓൺ ദി ലീവേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി വിൻഡ് വേണം. കാറ്റ് വരുമ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം. ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ആ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദി മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റിലാണ്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഹിമാലയം എന്നാണ് പറയുക. അത് ഹിമാലയം എന്ന് പറയാൻ എത്ര വരെ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ തെക്ക് സൈഡിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ അല്ലാതെ കയറി പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കേരളത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും റൈസിങ് സണ്ണിനെ അവിടെ സൺറൈസ് ചെയ്തുള്ള ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ലോജിക് as per logic, as per requirement, as per distance. ഇതൊക്കെയാണ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ. പക്ഷെ അടുത്ത സെഞ്ചുറി ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ 18th സെഞ്ചുറിയിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എല്ലാം ഫൈനാൻഷ്യൽ എല്ലാം. അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അതിന് ഇത് അറിയണം. ഓരോ നാട്ടിലേക്ക് അറിയണം. 18th സെഞ്ചുറി അറിയണം. അതുവരെ നവംബർ ലെവലിലാണ് ചേച്ചത്. പണ്ടുകാലത്ത് അവരെല്ലാം ഓർമ്മ അതെല്ലാം ഓടാൻ houses are built with wood. എല്ലാം പുഴയുടെ കണ്ടായിരുന്നു. വുഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ വുഡ് അവൈലബിൾ അല്ല, ലാറ്റിലേക്ക്. അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഇതേ ഉള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എക്സ്പെക്ട് ഓൺ ദി യങ് മൈൻഡ് ഹിയർ ടു ബിൽഡ് ദ ക്യാമ്പ്. നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനേ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഓൺ ദിസ് ആസ് എൻ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റി സൈറ്റ്, ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലിങ്സിനെ പറഞ്ഞില്ലേ, ബൃഹദീശ്വര ഇവിടെ പഞ്ചാബിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ അതിനൊക്കെ വെയിറ്ററിയോ 50 ഒറ്റ കല്ലാണ്. അതെങ്ങനെ 230 അടി മുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു? ഓരോരുത്തർ തിയറി പറയുന്നില്ല. 13 മൈൽ 13 കിലോമീറ്റർ റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉരുത്തി തള്ളി കയറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇതാണ്. അതായിരിക്കില്ല നടന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് കല്ലാണ് കൊത്തിയെടുത്ത് ചിസലിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നറിയോ? ഹോ ഈ ഉള്ളിയും കൊട്ടോട് മാത്രം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, അതെല്ലാം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. എങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ അതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. ടു ബ്രിങ് ബാക്ക് സാറാ അശോക അതിൻ്റെ കൂട്ട് മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡിഫൻസ്. അതേപോലെയുള്ളൊരു ലോകക്കൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മിസൈൽസ് ഒക്കെ വളരെ എത്ര ചൂട് പിടിച്ചാലും കത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ. അപ്പോൾ ഐ എക്സ്പെക്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ഡു സം റിസർച്ച്, ലുക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് സീരിയസ്ലി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വെറുതെ പുറത്ത് തകർന്ന കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ വാലിഡ് ആണ്.
still can be used, provided you know the case and how it has to be used. Thank you for the personal revision. With this, I officially say that the conference has been inaugurated. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your enlightened inaugural address. We now proceed to the first keynote address. I invite Professor Balagopal K. Prabhu, former Professor, NIT Cabinet, and author scholar of Vastu Sastri, who joins us online to deliver the keynote address. അടുത്ത വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ Very good afternoon to everybody. I just go talk very briefly about what to something for that. One, the first slide please. That's right. No, that's not. First, the title. Okay.
Can you are able to see the slide? Okay. I'm talking about. Can you hear? Okay. I've chosen my subject as Vastu Sastri for building professionals. Who are the building professionals? According to National Building Code 2016, there are 3 building professionals. One is engineers, architects, and town planners. It's not meant for them. It is for the students, like the engineers. But then, I am meaning this work, essentially for these 3 building professionals. Next one. Next one. Well, your lectures are the topic organized under 7 meetings. Already, the abstract of the problem is given to your principal, then your principal, next one, please. You see, for any complex system, there are 3 levels. For Vastu Vidya also, there are 3 levels. One is, Vastu Vidya is concerned with Vastu. Vastu means buildings. Let us say, in a very confined meaning of to be buildings. And Vastu will have houses as well as temples. There is a picture buildings as well as symbolic buildings. But we are not going to differentiate at this stage. We are essentially talking about buildings. And the design, the concept of create for building is the philosophy of the building. That comes at the highest level. Second is the theory of the building, how the building is conceived, how the form of the building is conceived, how the interior of the building is conceived, all those things come into the theory or siddhanta of the building. And that we call the Vastu Vidya. First one is Vastu Veda, second is Vastu Vidya. The third level becomes the mode of practice. That is what Vastu Sastri. In fact, Shastra means Yat Shastri Tat Shastra. Whatever is prescribed is Shastra. It is etymological meaning what I am saying. So, Vastu Sastri is mode of practice for buildings of all types. Next one, please. Well, how is this knowledge? Actually, Vastu Sastri or Vastu Vidya or Vastu Veda is only a very small part of the greater knowledge graph on the Stavati level. You can see here that all of the Vedas are divided into 4. Rig Veda, Veda is Veda, Dhanu Veda, Yedu Veda, Veda is Dhanu Veda, Sam Veda, Veda is Gandhava Veda, and lastly, Dhanu Veda. Veda is Stavati Veda, shown bracket in this particular diagram. So, this Stavati Veda is a very old science, very old knowledge system, probably as well as 2500 years before Christ. That means more than 4,000 years before our present time. Next one, please. Now, actually, the theory of creation, the philosophy of creation, all those things are lost during the last 200 years or last 2000 years. But then the craft tradition has continued. So in fact today, it is the craftsmen or the people who are engaged in carrying out the work related people. They are the carriers of this tradition. There are 5 traditional craftsmen: blacksmiths, metal workers, goldsmiths, stone workers, and woodworkers. They are called Panchakamala, and each of them, they retain this knowledge of creation of the Vastu at the theoretical level, not at the theoretical level, but at the craft level, and they have preserved this knowledge to its stand purely to the present day. Because we have a rich tradition of craft in all these 5 ways. Next one, please. Well, let us take INCT. It is right from the beginning of the civilization, what we call the Iron Age. And
deals with extracts of iron from their own, making tools, making implements, doing agricultural tools, and so many things, so that civilization can be built. There are so many innumerable examples of what we do today. We plan our design for our after things, and the tools that explored were examples from IIT. Next one, please. Well, when we come to metalworking, we must see that the copper graph, because the copper is very malleable, at the same time very strong. It is particular weighting because the elevation of the permanent temple the topmost portion of the temple tower is permanently and is completely covered with copper sheet. So this copper sheeting is one of the major contribution of the metal craft, and they develop copper sheeting and mirror polishing and usually cool plate. But mind you, they did not do it because of the costly material, they did it because of the very durable material. In fact, operate on the most durable material, next only to gold. Next one, please. If copper can be taken in many ways. For example, it can be taken into bronze, it can be shaped into bronze, and we can make sculptures out of gold. So, the metalworkers have learned iron splitting, then copper splitting, and another method, which is also a very good contribution. Even though the things are also getting very preserved from the future and latent punishment to us. Next one, please. Now, of course, gold splitting, you know that the fine ornaments you can make both in silver and gold. The only for traditional Indian jewelry work and gold making is one of the rarest things for the whole of the country, not only for India, but for the whole of the world. Next one. Now we are coming to stone and thing. In that, excluding the metalworking, two other branches of craft which are closely related to the beginning, stoneworking and woodworking. So we take stoneworking. And stoneworking, what we think here is only laterite stone. In fact, not only laterite stone, there is granite, and so many other marbles and so many other stones people are highly proficient. Now, if we draw them to do building in any material, any stone, they will do it. And the intricate system of joinery, intricate system of marble and other things, is an envy to every craftsman. You can see the whole beneath the Astabandha process of joinery, and so many other details are included. And I'm not touching some of the structural components of this process. Next one. This is a granite block of Vastu. Vastu is a marking block. It was built about 1,000 years ago. The total height of the building is about 66 meters. That means it is equivalent to 22 stories. And to build such a building about 1,000 years ago, it's a miracle. And the very fact that the whole building has been built with stone, intricately joined, and covered with a stone, kumbhaka, and covered with a stupa. So they wonder. So they do. You ask me to give one example of this over. I will show the Krishna temple and as the first to be with gas. Next one. Woodworking. Woodworking is equally important to that. In fact, even today, all over the world, one of the hobbies people are engaged in wood carving, wood joinery, wooden toys, etc. is a delight to the children as well as for making for the other. I will be delighted to make a toy for the dancer because wood is such a when they put it in material, when they are rowdy material, that it
piece of wood. You can shape it with your hand and then you put a simple toy would be a toy. But it's used for playing with your kids. So the meaning of the time has been found even in Mandala. It shows the interest in taking woodwork. Woodwork also involves in the construction and it is one of the basic criteria for the national competence. If you indicate what of the drawing is woodwork. This is actually the root structure of a two-tower. It's a space weight. It is not a single plate. It's a space weight. A space weight in which bracings have been provided, not only in one direction but also in the other direction. It's a building with a diagonal bracing, one of the highly accomplished work of woodwork. And this is for the woodwork coating for the Kutambara. And the Kutambara is a temple theatre. We have about 40 Kutambara in the whole world, out of which this particular one is centered on the river for, and then there are two temples, two other temples, other parts of Kerala. Next one. To be the Kutambara Christu, Varanathan temple. You will see for the whole village, the roof as described just in the previous slide is applicable. And in addition, the whole building has been covered copper pieces. And we don't know that the copper it has been rainbow and elevated, but the copper pieces is a highly durable material. So it has been used for this purpose. So here is a combination of metalworking and woodworking, that is you will see that there are particular features of woodwork. Three linear, one representing the center of the building itself. The brickwork, middle of the center of the building itself. The one on the eastern side representing the center of the stage. And the one on the other side, left side, representing the center of the pentadra or the audience stage. So you will find that the Kutambara has two areas, one is gate structure and one face of the audience. And separating the two is a symbolic mark of the center of the Kutambara, which is called the Nadi of the Kutambara. Next one. Well, in India we are coming to some building also. You find that building also, the Ekasara. Ekasaras are nothing other than a core house with one door to. Then they will be extended on either side, and in this case the core will be raised. You can see the elevation. Then on the ground floor there is a core house with extension on either side. But on the first floor only the core is extended above, so that this appears like a two-story building. In fact, it's only a two-story building with an extended attic. In an extended attic. So, just like a building would have attic, it could also have a cellar. And there are some old buildings with cellar below the ground. So, basically, the cellar will consist of like basic base for a cellar. Then, the core area in the middle and an attic in the top. And there will be extensors, as they are called, on side, two side, three side or four side. And this particular sample there is an extension on one side, so that a particular use can be adopted for that in the plan. You will find that the first floor, the core areas are identified, and the general plan, you will find the total plan together with all the rules shown in this plan. This is only one upward floor to Ekasara. There will be Uttara, Visara, Radhusara. But then even in different parts of the have got different values shown in the next slide.
will find a whole of Kerala. There are different types of rooms, different types of arrangement and things like that. And these are materials selected by the Plaza for the PhD work. And it's a very stimulating picture regarding the video content with different details of Kerala. Next one, please. The same scale which the roof was constructed was used for making boards after a board. The heart of a board is nothing other than the inverted roof. You have got a roof, you just make it inverted and you can a board. And this particular structure of the board is taken from bamboo, where they make glue, large glue, as long as 40 feet or 60 feet, and which can become better with the idea of the Kerala or coastal cities. And it's a great wonder the Indian Gurus what is the whole of India. And that they were better that the ships were built in this way. And this makes the key for paying land. We can do the best in the world. Even today, this tradition has continued, and it's worth seeing and studying how they did the drawings etc. Exactly like that of the building. Next one, please. There are great that continues from this working tradition. We find that from the time of 1000 BC to about 1600 BC, that we look for a period of 100 years. There has been a discontinuing tradition under these values. Because discontinuity from the time when the school of Wesley and Catholic thrown out, and then it continued till the poor than national was one year by the British Catholic. So it is a period of about 600 years, and in 1600, all of India came the British case. So the Indo-Islamic architecture is drastically different from the area of India, and they can just two examples. One of the two of here to give and we stand models. They are beautifully just, but the importance to the studies, importance to the designers, importance to the temple builders was lost, but the craft tradition that is good. And here you also will find that the theoreticians lost their importance. Even the master craftsmen lost their importance, but the craft continued to preserve. So India carried the rich tradition or heritage of craft even during the Indo-Islamic period of the Vastu. Next one shows the breaking continues to place under European architecture. When Christian architecture came, that also has. I have taken just two examples. One is the example from Kochi, the Church of St. Francis at Kochi, and second is the Church of St. Thomas Church at Chennai. And the second one is a Gothic example. And this Gothic example shows that the early form of this Church of Kochi and the later form of the Church of Madras and other places, they were drastically different. One was a very clearly Portuguese style. That one was a Gothic style. And then this Gothic style also developed into a nicer style and other style. There were excellent examples of such architecture in Tichu and even in Kerala. And even in places like Calcutta, there were excellent examples. But they are only days that are in the excellent place. Now there is a daily tradition of Vastu tradition, even more like modern architecture. When we introduced modern architecture of three corbusiers, the two examples are the works of three corbusiers from Chandigarh. They have no relation with the traditional
is open. In fact, in 1905 or so, we started engineering colleges. We did not start teaching them school. We started teaching them in the Roman architecture, based on the Roman architecture. In fact, we taught them the principles of construction of buildings, principles of architecture as enunciated every 2 years. And the Roman architect, rather than 18 architects, great grandmasters of Indian architecture, who were mentioned before. That means even some very education in theory or architecture have no tax anymore architecture is architecture. They don't teach hospital, they don't teach architecture, they don't even mention these things. That's about the craftsmen and the education practically suffering for about 75% of the total craftsmen in building the world. Next question. Already, Dr. Sarada has explained you the concept of the dimension. What I am interested in the next slide, please. Next one, where you will find that the scale, human scale of the Asta is marked on the temple page. This particular photograph is the marking of the Asta on the Parnayur temple near Kuttipada. It is significant because of two things. Parnayur temple is in a distress. Actually, it is completely destroyed. But on the under of the temple, the Astam is graduated on the plinth of the mandala. And this photograph was taken in a project work done by NIT director, policy director at that time. I think 1984 or 85 batch of civil engineering, who did a project on a discovery of the scale of building construction. And the photograph shows Dave, who later became the chief accountant of God. He is measuring the scale using his hand. Interestingly, in Malabar, it was a custom to go and calibrate the scale of the carpenters from Parnayur graduation, from the temple of the graduation of the mandala of the Parnayur. So it also has got a historic importance. Next one, please. So basically, I think some distortion has taken place. Anyway, you say what is happening. Now forget about it. See, what happens is that generally for Vastu there are many simple principles. What it is that you start applying these principles in a logical order. And once you get a logical system, arriving at a solution, you are going to bring it back. So it's a very simple system. How to do, how to go ahead with the work of a house design or any design for that. Now it is possible. Take a level, profit level, but just to regularize that one. For regularizing the best method or the simple method is to draw a square and out this square within that particular this square plan that you get is the Vastu mandala, as it is called. It is Vastu mandala. In this Vastu mandala, there are certain reference lines. These reference lines are very important because they denote the cardinal direction, the corner direction, and sometimes the semi-diagonals. They are called Vinyasa Rekha, then Karna Rekha, and things like that. And the intersection of these reference lines is called norma. So one of the basic principles is that whenever you construct something, these reference lines and the normas should not be infected. Only that too.
subject to that rule, then you can do the construction in that. What is important is that there should not be Matmavayam for the buildings. There should not be Sutravayam for the walls. So only two rules are applied here. Matmavayam of the buildings and Sutravayam of the walls. If you have heard that, you can give a lateral shape X direction or Y direction. If the eastward direction or the northward direction, or southward direction or westward direction, and locate the center of the building and the corners of the building to suit that one. Particularly with the use of computer today, it's very easy. Earlier days they used to use what is called the governor or the ship to the walls and the roofs, the walls and the pillars, so that the whole building is laterally shifted and they will be independent of the reference lines and the lines. Then what they do is that they divide it into four quarters. If the plot is very small, you can construct the building in the whole plot. But if the plot is very big, you can put your building in one plot. Generally, the corner in the middle gate, on the corner in the middle, Ishana corner or middle corner, southwest corner or northeast corner, for the structure building. That is the corner. If they have over the region, because they put a piece of constructing Yajnasaras, and the Yajnasaras were constructed in the Agriculture. So that Agriculture is always the key. Even today, when we are looking at the building, there is a rule that the building should not have been the Agriculture. All the other things are there. But the preference should be first Nirvisara, second Visara, and if these two are not suitable, then even Vajusara or Northwest, but never with the Southwest. If you if you learn that the building or the central building should not be in the southeast corner, that simple rule, that simple rule is Sanskrit and be sufficient to indicate that you have 50% of the person. So, immediately distinguish a person who knows Vastu and who does not know Vastu by the simple examination. Where he has put a building in that corner, where the central building comes. If the central building does not come clearly and then you will know something about Vastu. There's a test for your of course, we will have more tests next month. Now, it's a method by which the common image of square is divided into grids. It's a simple grid system. Now, with this particular diagram, the whole common marked square is divided into a grid of 3 into 9 into 9. There are 3 grids in the center and 2 grids, grid lines just outside that. And lastly, there is an outermost. The outermost divided cells are having a width of 1 cell. The next two have a width of 2 cells. And the middle one is having 3 cells. There is a middle. There is a 3 into 3, 9 cells which are never built. This is the middle cell of the central program. The next two, that is shaded, is the base of the cell. They carry the freedom. So, if the square is small, the square mandala is small, the grid times the area, shaded area coming with a width of 2 grid waves. However, the whole area becomes the buildable area. You will see interestingly that this area is just that 50% of the building. 50% of the floor. That means the floor area ratio remains just at below 50%. But whatever you do. And because you are covering only 50% of the floor area, you can consider building of 2 stories so that they are just now you can see the next photo. The next photo will show the courtyard. If the courtyard is like this, that means that area is always that courtyard. And surrounding that buildings on all the four sides. And the circle area is always kept off.
It was kept open in the memory of a Vedic tradition because during the Vedic time, in the Yajna was to right in the center of this courtyard. And that's why it has to be kept open. And this tradition has been taught by the Nadigatar, the Nadigatar. Go back to the previous one. Previous one. Yeah. Here you put it mind. There are the four sides. There are 6 cells together. All the 6 cells are locations for cells. But then the 6 cells on the west side and the 6 cells on the southern side can be combined to make a disara. Then the corner sara can be combined with one of them. Generally, this corner sara is combined with the eastern sara, western sara. So the western sara will have the 6 cells coming on the western side and 4 cells coming on the corner. And the 6 cells coming on the southern side will form the Dakshina Sara. This is one of the Saras. Join the northern Sara, it becomes a Trisara, where under 4 becomes a Chatusara. So whether the Chatusara is formed by friction of the Sara, or whether the Ekasaras, Visaras and Visaras are formed by the deletion of the Sara, it's a point of delay. And this is one of the this is a work which was done by Asarala for a basis. But then it is not yet conclusively proved that which is the historic reason, historic argument which has been looked. There is a strong school of thought that it is the Chatusara which was formed first, and the teacher created the Visara, and well, this is a research topic which can be taken by those who are interested in. Let's go back to the next one. Yes. Now we will find that the courtyard is there, and this courtyard building is a very interesting building, and it can be used for this principal can be used for getting any plan or any building whatsoever. Next one, please. One interesting aspect is we have to provide the gateways. No, Vastu Purusha. Now, a graphic figure of the Vastu Purusha has been implanted here just to show the relative positions of the gates. You will find that because the head is positioned on the northeast, northeast becomes the most important point in the Vastu Purusha, that's all. And the least important point will be where the decks are. Not that decks are important, but a human figure of a Purusha figure. So it's only a graphic symbol, it's only symbolic diagram. It's a symbolic diagram which shows that where the head is coming, that portion is more important. Where the leg is coming, it is compared to less important. And where the knees and the elbows are coming, they are in between. So you will find that the spine of the Vastu Purusha is the essence of the building. And you will find that in this spine, there is a lower part and there is an upper part. They correspond to the northeast Khanda and the southwest Khanda. Both of them are visible. But then less important is that of the southwest and southeast. Southeast is never built because it is Agnikhanda. It is associated with the Vedic rituals. So there is a simple message which is to be conveyed by this. Don't take it as a superstition. It's not an indicative of the relative importance of the different cells. Next one, please. Yeah, it's only to show where the gates will be. It's important because you will find on each side a hatched portion is there. This hatched portion is the entry to the building, entry to the residential building. The entry to the residential building is never coming in the center of the axis. Around the center of the axis will come the temple. So naturally, where temple can have an entrance, there the residence will not have an entrance. So residential buildings are distinguished from the temple. A functional building is differentiated from a symbolic building. Although there was differentiation from just by looking at the
A position. Essentially, maybe you put a particular there, maybe the table will take over there. These are all surface later. You will find that basically Vastu Sastri deals with a circle principle. I think I may summarize that basically there will be about 9 or 10 principles. And if you are familiar with these 9 or 10 principles, you can get the first design. And once you get the first design, you can always modify it. And then Vastu Sastri is a shape grammar in that sense. This shape grammar takes you to a design of physics in a very simple way. And once you get the entry to this, it is a smart key. A smart key you can open the first door, then the second door, the third door, and probably within 6 months or 1 year, any civil engineer or any architect or any computer or any professional will be able to unlock the mystery of the Vastu Sastri across India and start together to the best of their capacity. For this purpose, as the like there are a series of workshops, maybe of 5 days together, 10 days together, 15 days, 1 month, maximum 2 months. It's possible to get an idea regarding the work. Thank you very much for listening. If there are any questions, you can send to my address. Thank you. Thank you, sir, for your insightful scholarly presentation. And now we invite Dr. Priya Engineer, Head of the Department, Civil Engineering at STIC, to deliver the presentation address. Respected dignitaries, Honorable Chief Guests, esteemed speakers, dear colleagues, students, and all my dear friends. So it's a great privilege for me to felicitate this gathering on behalf of Department of Civil Engineering and of the Institute for Science and Technology. So today's seminar on Vastu Sastri and modern architecture is, I believe, it is a timely and meaningful initiative as it reminds us the ancient Indian wisdom and it continues to hold strong relevance in modern engineering practice. The principles of Vastu Sastri emphasize the harmony with nature, sustainability and human well-being, and it also aligns, the values aligns perfectly with the goals of contemporary architecture. So today we were fortunate enough to listen, to have with us Dr. Pradeep Jyoti and Professor P.C. Murli Madhavan sir from Kankadu Shala Research Institute. So I really appreciate and thank them for giving us this opportunity to host such a seminar in our institution. And we were fortunate enough to have Professor Srinivasu Aliketi, the Vice Chancellor of Central Sanskrit University, who gave us an insight about how this can be incorporated with the curriculum, with the student project, etc. And has also extended a support for conducting such kind of seminars in the coming future. We were fortunate enough to listen to Professor Ashlata Dhamman, former principal, Government Engineering College, Trivandrum. So, ma'am, our talk and ma'am basically emphasized here how to bridge the gap between the Vastu Sastri and modern technology. So, ma'am our talk textbook വായിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന കുറേ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. As a civil engineer or as a civil engineering faculty or maybe as students, നമ്മൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളാണ് മാം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നത് in a very simple words, and we are really fortunate enough to have ma'am to deliver us with such insightful thoughts about Vastu Sastri and how that is related with the construction techniques. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ ancient historical buildings ഒക്കെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു സീക്രട്ട്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മാമിന്റെ ആ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. So thank you ma'am for your valuable presence here. And we were fortunate enough to listen to Professor Balagopal K.S. Prabhu, who is former professor from NIT Calicut. So sir was emphasizing on the need for Vastu knowledge for the engineers and architects. So sir പറഞ്ഞ ആ ഒരു basic examples വെച്ച് explain ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ I hope that has given us a more deeper
incorporated in the present existing historical buildings. So, I also express my appreciation to Kantaru Shala Research Institute for the valuable collaboration. And in the afternoon, we will be listening to more number of experts from across the country. So I hope that this seminar can inspire the new generation of civil engineers and architects to innovate upon our heritage. So thank you all for your patient listening. So I hope we will be breaking for the lunch now, and after the lunch we will be joining back to listen to further expert talks. Thank you. I now invite Ms. Devu Rishindu, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, STIST, to give the word of thanks. Honorable dignitaries, respected speakers, distinguished guests, dear faculty members and dear students, it's my privilege to deliver the vote of thanks at the end of the forenoon session of this national seminar on Vastu Sastri and modern architecture. First and foremost, we express our heartfelt gratitude to Dr. Pradeep Jyoti, founder trustee, Kantaru Shala, for gracing the occasion with his warm words and welcome and setting the tone for today's deliberations. Our sincere thanks to Professor P.C. Murli Madhavan sir, Managing Trustee and Director of Kantaru Shala Research Institute, for his presidential address, which enriched us with profound insights on the relevance of traditional architecture wisdom in contemporary practice. We extend our heartfelt gratitude to Dr. H.G. Matthew, Principal of STIST, for the introductory address and for offering continuous encouragement and support for organizing this seminar. We are greatly honored by the virtual presence of our Chief Guest, Professor Srinivasa Bharagiri sir, Honorable Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi. Sir, your address broadened our perspective on the philosophical foundations of Vastu Sastri and their application in modern design. A special word of gratitude to Professor Asha Tamran, former Principal, Government Engineering College, Trivandrum, for delivering the inaugural address and inspiring us with her profound understanding of architectural evolution. Thank you. We extend our sincere thanks to Professor Balagopal T.S. Prabhu, former Professor, MIT Calcutta, for the enlightening keynote address delivered online, offering a thoughtful and balanced view on harmonizing modern architecture with ancient principles. Thank you, sir. We also convey our sincere gratitude to Dr. Priya Ejekar, Head of the Department of Civil Engineering, STIST, for the felicitation and for her instrumental role in organizing and making all necessary arrangements for this seminar. To all session chairs, faculty coordinators, technical teams and volunteers, your dedication and behind-the-scenes efforts ensure the seamless conduct of this seminar. Finally, to all the attendees, thank you for your active involvement and enthusiastic engagement. Let's look forward to insightful sessions in the afternoon. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, actually. Please return to your until 15 days to take the sessions.
ഈ വഴി ഫ്ലൈഓവർ ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ നടന്നു പോകുന്നു. .4:30 അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിന് IC ഫ്ലോസ് 4:30 പോയാൽ മതിയോ? 4:30 അവിടെ ആരൊക്കെ കാണും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്? അതപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ പോകും? 3 മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നാണ്. താങ്കൾ എങ്ങനെ വരും?